Euroloan.fi. Mobiilimarkkinointi Routa. Kalastusvarusteet Hongkong.fi. It's a kissa! Yes! 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 Mun elämäni ensimmäinen kissa! Nyt ylös se! The Arctic Waters journey takes the expedition from the magic of the Kilpisjärvi scenery to the most magnificent of oceans. From Enontekiö, the Norwegian Kautokeino, the Karigas Peninsula and Utsjoki via the Varang Fjord and some kilometers more to Pyykkejä, northern Norway, to a tiny fishing village on the shores of a fjord. Some of the villagers speak a dialect of the Finnish language Kveeni, but most speak Norwegian. Arktisilla vesillä puhaltavat jäiset pohjoiset tuulet. Ollaan Jäämeren rantamailla Norjassa. Kylässä, jonka suomalaiset asuttivat reilut 1,5 vuosisataa sitten nälkävuosien kurimuksessa. Kylä on ollut monta kertaa kuolemaisillaan, mutta pelastaja on aina noussut merestä. Rapu kun tuli tänne, niin se tässä on, eikä sanoa sillä, että jos se olisi tullut, niin ei tässä olisi ollut kalatehasta. Eikä töitä. Eikä töitä. Eikä kalastajaa. Mutta se kun tuli, niin se on ottanut ylös tämän. Se on lisääntynyt näitä kalastajat. Ja Rapu on semmoinen, että se on vissi, että me saamme sen. Eli tavallaan voi sanoa ehkä niinkin, että Rapu on herättänyt kylän uudelleen henkiin. Joo, se saa sanoa, että se on pelastanut koko kylän. Leif Inkilä, a third generation Finn in Pyykkejä, knows what he's talking about. When Leif's great-grandfather fled from the poverty and hunger in Finnish Lapland and headed for the spoils of the Arctic Ocean, nobody could foretell just how close to death this village would be 150 years later. The fact is that without the king crabs, Leif and a good 200 more of the residents of Pyykkejä would have packed up their things and left a sinking ship. By the end of the 1980s, the local fish processing plant was going bankrupt. The death of the village was in the balance, and as a last resort an advertisement was placed in Norway's largest daily newspaper, Pyykkejä, village for sale. Viisas soksas, että he pannee ilmoituksen Norjan Isomuksen lehteen. Ja sitten se alkoi tapahtumaan, kun se tuli. Mitä tapahtui? No sehän meni aivan ison tinkkaan Oslossa tämä Pyykkejä homma. No tännehän tuli sitten näitä journalistia, joka vaikka mistä maailmalla, ja me saimme töitä vaikka minne, jos me olimme halunneet. Ja yksi semmoinen tuolla Franskassa, joka laittoi viiniä. Se olisi ottanut meitä vastaan koko kylään, mutta emme me tohti ne lähteä, kun meistään tulee juopot kaikista, jos me sinne lähdemme. As Pyykkejä lives from the sea, we had our expedition to the very same source of livelihood inspired by Leif's tale. No se pallas, mitä me olemme pallasta pyytänhän, niin sehän on silloin mukava, kun on saatu kohta 300 kilon pallas. Olette saaneet? Niin. No mitenkä semmoisen ylös sai? No onneksi se oli vinssaveneessä, että jakso saa sen. Both the equipment and the men have to be able to stand the fury of the storms of the Arctic Ocean. But at least the first mentioned requirement for our team is taken care of, as taking us to sea in his splendid vessel is the Varang Fjord's very own boy, the best and finest of captains, Edgar Olsen.
Edgar is a professional fisherman from Näsby village who also takes on crab and fishing safaris on the Arctic Ocean. Först och främst är det den friheten du har. Det är både att vara din egen chef och frihet både ekonomisk och du gör stort sett vad du vill. Och det är den bästa jobben du har hvis du liker frisk luft och gott vær och av och till lite dålig vær. The Arctic Waters team gets a new member for our safari, a top-ranking professional with a passion for fly fishing, Nikolai Holtinen. For Nikolai, who had always longed for the chance to try his hand in the waters of the Arctic Ocean, was hard pushed on the first day out as the storm began to bounce the boat around right in the middle of a heated struggle for halibut. The swell increased dramatically, and finally 2 members of the expedition suffered so badly from seasickness that there was a good reason to get solid ground under the feet. Ottakaa joku paikka tosta. Hyvin se Nikolai pärjäsi ekakertalaiseksi. 10 tuntikin on 2 tuntia ainakin täällä. Onko mitään sanoa? Onko mitään sanoja? Viimeisiä sanoja. Niin. Ei, nyt on hyvä. Mä minkä kuulee, että Tutti auttaa hyvin merisäännöt. Uskallatko tulla tänne sanoa? Varanger är ett väldigt speciellt område för speciellt lys. Det är blå lyset på vintern och variation av landskap. Det är något som är hela året. Och så är det en fjord med det mest artsrika fjorden i Norge. Du får både kveite, steinbit, torsk och sei och hyse och valer, allt. Här är allt av liv i havet och kongekrabbe också då, speciellt. The first day of fishing on the Arctic Ocean left no doubt as to who was in charge. The forces of nature are mighty, and our expedition had to agree as the halibut catch remained a torso due to the heavy seas and fierce winds. Under normal conditions the jig is lowered quite close to the seabed, and in these heavy seas there's no way it would work. The current and the wind shift the heavy trapping tackle at its own pace. Fishing in these conditions makes the jig behave like a lure. Finally, it's time to admit that the challenge is just too much. In these waters, man is a rather minor player in the game. Tää on niin nami.
A new dawn breaks over Pukea, a grey and wet morning, but the anticipation and excitement of adventures on the Arctic Ocean can be sensed in the air. The expedition's solid ground under the feet department stay ashore to look after the maintenance duties, whilst the sea bears take to the open sea. What kind of sea it will be today? Maybe a little bit bumpy. As Edgar predicted, the boats bouncing around gives us quite a scolding. At times it seems as if we had ended up in the spin cycle of an extended wash program in a washing machine, and now and then it was as if the heavens and the ocean had become just one great shower. Katso nautiota hiekkarantaa. Finally, we found a little more calm and sheltered fishing site, and the tackle was dropped overboard. Using a rod in the midst of the wind and rain is not too bad, but the halibut are not taking the bait and not biting. Actually, not just the halibut, but nothing else either. The combined effect of the winds and current made the challenge of reaching the bottom even more demanding. Fishing on the Arctic Ocean doesn't stop in the middle of a run, whatever the conditions are like. Edgar and the short-handed crew of our expedition head for the harbour where divers Teppo and our team member Mikko are waiting. It's time to go beneath the waves and try a bit of crab trapping. The Arctic Ocean is a real diver's paradise. Tämähän on ihan maailmanluokan paikka. Että melkein 2 käden sormilla laskettava määrä on parempia paikkoja maailmassa. Kyllä tänne kehtaa tulla kenet vaan sukeltaa, vaikka olisi missä päin pyörii. Mikä Jäämeressä on niin kiehtovaa sukeltajalla? Täällä on usein paljon kirkkaammat vedet kuin tuolla etelämpänä. On tietenkin lajirunsaus on vähän pienempi kuin jossain etelän kohteissa. Mutta sitten toisaalta jos joskus sattuu hyvään saumaan, niin sitten määrä niin kuin korvaa taas tämän puutteet lajien määrässä. Sitten erilaisia paikkoja. Löytyy niin kuin on semmoista Jäämeren korallipohjaa, sitten on kelppimettiä. Sitten on hiekkapohjia, erilaista eläimistöä. Sieltä löytyy näitä rasvakaloja jostain levämehtikön seasta, jotka vahtii mätiä. Ja sitten toiseen paikkaan menet, niin siellä on 1 miljoonaa merisiiltä syömässä jotain kelppimehtikköä puhtaaksi. Toisessa paikassa on sitten näitä isoja Venäjän rapuja, ryssärapuja, niin pilvin pimeänä. Ei pysty niinku pohjaa koskemaan, että joku käy kohta kiinni aina. Kaikkea kivaa. The original king crab sites are in the Pacific Ocean, but they were also found for the first time in the coastal waters of Norway in 1977. Commercial trapping began in 2002, and today king crabs are one of the Finnmark region's most important means of livelihood. King crabs can grow to over 15 kilos in weight and span 2 meters across. Crab meat is regarded as a real delicacy, for example in the United States and Japan. At a typical fish market counter in Finland, you can pay around €70 a kilo for king crab legs.
Only the largest crabs are recovered. The smaller ones are released back into the sea to grow. In both Norway and Russia, the trapping of king crabs is strictly regulated with a quota system. Ja, speciellt när du tänker på mat så är kongekrabbe en helt utrolig speciell resurs. Det smakar gott och selv efter så många år så liker jag det fortsatt. Captain Edgar prepares the crabs right on board. The legs are immersed in boiling, salty seawater. A little dill, lemon and Norwegian mayonnaise is added, and voila, the world's most delicious crab sandwiches are ready. Once again, emotions run free as a result of the delicious taste, with tears of joy from our expedition team. Great food, perfect Arctic scenery, followed by an Arctic sauna. Could anyone wish for more? A new day, and after the expedition's wash and brush up in Edgar's barrel sauna, our team is ready for the cultural and more refined part of the program. We make a visit to the local Varanga Sami Museum, where there's a fine exhibition of the history, life and nature of the local Sami people. Ancient traps, dwellings, handicraft and tales from the past. Definitely a museum worth the visit. Our third day at sea rewards us for our perseverance, for finally the sun comes out to show a more sunny side to the Arctic Ocean. Always both the state of the weather and the things we undertake have two sides, and the same applies to the people who live in these tough climes of the north. Folk her är ju kanske format efter miljö de lever i. Det är ett hårt miljö och det är kanske tuffa folk, men det är också bra vär och många snälla folk. Today the captain as well as the crew have good reason to be very good-natured. The sun also helps to activate the fish in the Arctic Ocean, and both cod and catfish are taking the bait. A final day on this most mighty of seas is one never to forget. The fish bait proved to be particularly effective as far as catching the catfish was concerned.
kissa! Yes! 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 Mun elämäni ensimmäinen kissa! Nyt myös se. Yes! Yeah! Ohohoi, iso kissa! Yes! Toi on hieno kokoinen. A perfect day of fishing was crowned by a pair of white-tailed eagles who greeted us near the shore. A splendid bird and an exquisite moment. Arktisten vesien seikkailu Jäämerellä päättyy tältä osin tähän. Uusi tutkimusmatka odottaa joella, jonne nousevat maailman suurimmat Atlantin lohet. See you again! Euroloan.fi. Mobiilimarkkinointi Routa. Kalastusvarusteet Hongkong.fi.